ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్ డి ఉంది, ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్ డి ఉంది, కస్టమర్ కే రావాలి. ఎస్. క్లియరింగ్ ప్రొసీజర్ ఏముంది? ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్కి వెళ్ళండి ఒకసారి చూడండి, లేదంటే ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్ నాది, అది నేను క్లియరింగ్ చూపిస్తాను, అది ఆఫ్లైన్ది కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది. ఓకేనా? FD60కి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం నెట్వర్క్ స్లో ఉంటుంది, చూసుకోండి. $1 lakh క్రియేట్ చేసిన. F-59 కొయ్యాలి. డాక్యుమెంట్ నంబర్ 1108 ఎక్టర్. ఇది KI పోస్టింగ్ 39 స్పెషల్ GLP అనే ఉండాలి. ఇక్కడ పార్షియల్ పేమెంట్ మనం చేస్తా ఉండే వల్ల జస్ట్ 30,000 తీసుకుంటా పార్షియల్ పేమెంట్ అండ్ సేవ్ చేసుకోవాలి. టెస్ట్ కావాలంటే ఇవ్వచ్చు పార్షియల్ పేమెంట్ అండ్ సేవ్. తర్వాత మనం డాక్యుమెంట్కి వచ్చి బ్లాక్ చేయాలి. ఎడిట్ పేమెంట్ మెథడ్ బ్లాక్, సారీ పేమెంట్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ F110కి వెళ్ళి రన్ డేట్ create, enter, parameter, company code, payment method, next 28. Additional log, due date, payment method, status, due date. Next schedule proposal, start immediately. Enter,
ఎడిట్ ప్రపోజల్. ఇంకా ఇక్కడ ఇది 30,000 ఉంది కదా, ఇది ఒకటి మాత్రం చేసుకుంటాను నేను. రీఅలొకేట్ పేమెంట్ మెథడ్ బై నోటెడ్ ఐటమ్. Required address is maintained. మీరు వెండర్ మాస్టర్లో అదే చూస్తా ఉందా. లేకపోతే ఎఫ్బిజెడ్బికి వెళ్ళి అది అంటే మ్యాండేటరీ తీసేయండి, అప్పుడు అలౌ చేస్తుంది. అవునవును. అయితే వెండర్ మాస్టర్ నేను డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాను కదా. ఓకే. ఎగ్జిట్ పేమెంట్ ప్రపోజల్ మళ్ళీ డిలీట్ చేయాలి. ప్రపోజల్ డిలీట్ ప్రపోజల్ షెడ్యూల్ ప్రపోజల్ స్టార్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ ఎంటర్. చూడండి, పార్షియల్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం కదా, అది మాత్రం క్లిక్ అయింది. 30,000 సేవ్. అది షెడ్యూల్ పేమెంట్ స్టార్టింగ్ పోస్ట్ ఇండికేటర్. స్లాష్ అండ్ ఎస్బిఎల్. ఇక్కడ నోటెడ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటే కస్టమర్ ఇక్కడ నోటెడ్ ఐటమ్స్ తీసుకొని క్లియరింగ్ డేట్ 21. ఇది 30,000 క్లియర్ చేసింది, పార్షియల్ పేమెంట్ వచ్చింది. రిమైనింగ్ అమౌంట్ క్లియరింగ్ చేసుకోవాలంటే పేమెంట్ ఇన్వాయిస్ని బ్లాక్ చేసేసి పేమెంట్ చేసేయచ్చు, అన్బ్లాక్ చేసి. ఏమైనా డౌట్ ఉందా?
No, madam. Thank you. వెల్కమ్. Madam, Kumari, madam. No, explain Kumari, madam. Madam, who explain me? Yes, sir. ఏది? హలో. Madam, may I know your name, madam? కుమారి. Kumari, madam. Thank you, madam. సరే, ఓకే. ఏం లేదు, ఫస్ట్ మనం ఇన్వాయిస్ FB60లో క్రియేట్ చేసుకొని F-59లో ఎంత పార్షియల్ పేమెంట్ చేస్తామో అది పార్షియల్ పేమెంట్ చేసుకొనేసి ఇన్వాయిస్ని బ్లాక్ చేయాలి. తర్వాత ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ రన్నింగ్లో పేమెంట్ చేయాలి. Okay. Thank you very much. వెల్కమ్.